Sasa hapo ndipo nilianza a relationship. Sasa hapa ilikuwa hit and run. Hapa tu nikukoma na dem moja na nilikuwa nataka kusettle na yeye. Alafu ilifanya nikue ni access porn at a very early age. Yeah. And then lakini some dem of course wananiona pia, and then obviously watanikatia, but Thank you. Jina ni Samuel Kamity and nawakaribisha nyote kwa hii channel ya Ndege FM. Na kwa leo tutaongea Kikuyu. Tumeongea sana. It's time we change a bit, talking Kikuyu so much, and today we have a special guest ambaye tutakuwa tukiongea about the stuff zinaendelea in the country, in beyond Kenya, beyond Africa and in other continents. That is all about LGBTQ. Hizo stuff zote wasi wengi wamekosa kuongea hizi stuff. Tunasikia kwa radio, ma TV, but today I'm talking it live today with our special guest ambaye tutakuwa tukiongea na yeye leo. And karibuni sana kwa hii conversation, and chagieni pale kwa comment section mniambie how is the interview and mngetaka next tulete nani. Karibuni sana. asante sana. Uko poa? Ningetaka kwanza usalimiwa our viewers. Naomba jina lako. Okay, fans wa Kamity. Yeah. Hoping mko fiti. Mimi naitwa Mercy Clerks, and hoping tutabonga fiti about the issue of the day. Today we have a very very hot debate. Yini ile unasemanga it's hot like a hito. Yeah. By the way, thank you kwa kutukaribisha. Today tunashutia place tunaitwa huko, ni place huko kunaitwa aje? Mweki. Inaitwa Mweki. Mweki, karibu sana. Asante. And by the way, umetoka place gani? Kwetu home ni Limuru. Limuru. Aya, we were Limuru. Na unatuforce huku tuongee Kizungu kwa nini bana? Kikuyu ilinikataa. Ilinikataa, si mimi nilikataa. Okay, Limuru wapi specific? Limuru side za Lari. Constituency ni Lari constituency. Actually tuko nika boundary ya Lari, Limuru na Githunguri. So tuko hapo katikati. So village inaitwa Irikia village. So huko ndio ulisomea from primary and stuff? Yes, primary nilisomea huko. Shule inaitwa Gatina. Hiyo jina. Hiyo tunyamazie tu hapo. Eka full stop. But I'm proud, and hiyo huko ndiko nimetoka. Ukasomea hiyo primary. Alafu ukakuja secondary. Secondary nikaenda ile side za Ruiru, shule inaitwa Kamboy Girls. Kamboy Girls. Then ukaachia hapo. Then nikaenda KU. Unajua kuna kuanga na hii stuff ya slogan ya Kikuyu. Kidhomo si siru. Tulikuwa nasema hivyo like it's the end, but ukaenda KU. At least nilipata hiyo opportunity ya kwenda KU. So huko ndivyo nilifanya bachelor's in economics. Which involves in finances. So like by the kwa primary jo hatujaguza sana. How's the life there like ukiwa primary? Were you raised in a special way ama ni kama sisi tunajua kuna in a special way as in like everything like in a different environment from Masama? So for me nilizaliwa place inaitwa Kabete N. So ako pia ni kama ka village but iko tao. So tunaitanga ghetto. So nikiwa hapo around class 6-7 hapo ndipo tulihama hizi sides za Limuru. So hapo ndipo nilianza I think nikiwa around 6-7 hapo hivyo class ya Gatina. So nikiwa huko life ilikuwa fiti, bontao katoto ka bontao kana lishangwa vizuri, kana treatiwa vizuri. Hiyo kitu ilifanya nipate ka pride of life kiasi tu, but life ilikuwa tu fiti. Kuchota maji, kuosha classes, it was a new thing for me, but niliweza kuadopt. Uliweza kuadopt. Na umezaliwa like familia which kind of family? Like background. For me tuko watatu. So I'm an only kid. Tuko mimi. You're the only kid. I'm an only kid. Tuko dad, mom na mimi sasa. But our background, like we have a Christian background.
Yes, mimi nilipata wazazi wangu washaokoka. But before wako wameokoka. Hawako wameokoka. And so like in the you know, our main debate yenye sahi nimekutafuta because we speak is something I've been trending for the last few weeks. And since the first time in Kenya could trend, it happened when Obama was in Kenya. I don't remember which year was it, but time yeye alikuja, that thing trended, and akasema about LGBTQ illegaliziwe Kenya, and the president was there, that is President Uhuru Kenyatta. Yes. Akasimama on the podium and said we will share many things, but we won't share this one. Alisema hivyo, and then it came again this regime ya Ruto na ikakuja. So that's a debate that we wanted to speak today, and you're welcome. I know utatufafanulia kabisa about it, and I want to dig deeper about you being involved in the LGBTQ and so on. Yeah. Actually hiyo time when unaongelea ile time Obama alikuwa nilikuwa tu hivi, ulikuwa ndani kabisa, nilikuwa nataka tu ikuwe legalized. But I thank God haijakuwa legalized. Because I think at that time ningekuwa too free to do anything. So for me as Mercy Clerks nilijua ama homosexual ama I have homosexual attractions when I was in class 1, that is 6 years old. 6 years old. Yes. But hapo ndivyo nilijua like napenda kuna kakitu ni weird. Napenda madem more than were you a genius by the way in school? Because unajua in class 1, if I could remember, yes I remember those moments, but moments nyingi nakumbuka is when you were kucheza tu makeki maswiti, but how could you like remember this it's all about sex, and you have not grown in a way that were you like tell familia yenu mlikuwa unaongeleshwa kuhusu sex hizo stuff? Hiyo ilikuwa class 1. I think hapo ndivyo brain inaanzanga kudevelop. So hapo ndivyo nilirealize kuna vile niko attracted to girls. So at this time it's not sexually, like kuna vile nataka tu kukuwa na madem, unaona, na si hata kukuwa na madem, kuna dem fulani, acha niseme dem moja, si madem, unaona, kuna dem moja mwenye ninataka kukuwa associated with. Sasa hivyo ndivyo ilikuwanga, but haikuwa ati sexual. The sexual part of it nilikuwa nimeanza sexual activities ama sexual intercourse na maboy at that age. But don't you think like it's a reflection of life? Because there's something unaweza fanya in life like 3 years back, when you come to like now the future, you think by this happened because of this, because I remember the years, the back years. Don't you think hizo years you reflected back, not that you knew about anything with sexuality or anything? Actually kuna ka story nitawaelezea, but let me say this, kuna time nilikuwa nina question a lot, na nilikuwa nataka like Mungu anishow like what's up with me. So mimi kuna time nilipigia my pasi sahi, anaitwa Pastor T Mwangi. At that time sikuwa in his church, nilikuwa nampigia kumuuliza about this thing. Mimi akanishow what's up, like how was your childhood, how was my childhood. So nikaanza kureflect hapo. Sasa ndivyo nilianza kurudi nyuma kujiangalia, kujireflect, because already nilikuwa nishasahau, you know, life moves on. But at that time pasi alifanya ni reflect vile tu nasema. So hivyo ndivyo nilianza kujua this and this happened, so nikaanza kufollow up. So it affected the future. And ulijuaje like for example umesema huko ndiko ili hapenia, and when did you come to accept by the I'm this way, and you entered into it deeply, like ile si ya kuguess, you went into it kabisa? I think nikiwa class 4 hapo ndivyo nilijua the attractions that I had ilikuwa mbaya. Hapo ndivyo nilijua it was a sin. So afterwards I think hapo class 6, 7, 8 hapo tu niliendelea
have those feelings but sikuweza kuziexpress. Sikuweza kuexpress verbally or in action. So but vile nilifika high school, hapo ndivyo act on it. Nilianza na verbal, then ikakuwa action. That is in the is it Kamboi dance. Na sichomei shule. That's a Christian school. It's a good school. Many models. It's a boarding school. It's a boarding school. Yeah. So hapo ndivyo nilianza ku act on my attractions ama ku act on my feelings. Yeah, so but sikuwa nimeji-accept. So kuji-accept ilikuja uni later on in uni. Sasa hapo ndivyo nilianza a relationship. Sasa hapa ikuwa hit and run. Hapa tu ni kukoma na dem moja na nilikuwa nataka kusettle na yeye. Sasa hapo ndivyo nilikuwa. By the way, how is it different from, like, for example, mimi as like I'm attracted to ladies. You know, dem ameiva, kofiti. Is it the same feeling that you felt for a lady as a lady? I think it is. Yes. It is the same. It is the same feeling. Yeah. Okay, so you hapo umeanza kusema ati mambo ya kusettle. By the settling, for me it's marriage. Like, for example, unataka kuwa mtu. Ama when ukigrow, you knew like there's your mother, your father wakakupata, there's neighbors, umeona mabeshte wako wakipata watoi. Did it ever hit you, like, for example, I needed to have a man to get a kid? Kitu kaa hiyo, did it ever hit you? Yeah, nilikuwa na fantasize about it when I was still in primary. Nilikuwa na fantasize about my wedding. Okay, see marriage, but my wedding. So my spouse in my fantasy, it was a man. But sikuwa attracted to male. I was attracted to female. But in my fantasy, because nimekuwa nikiona weddings mingi, wedding show, nilikuwa natiki hiyo show. Sijui kama ulikuwa naona. Yeah, Citizen. So hiyo ilifanya ni fantasize more about it. So for me nilikuwa nataka kukuwa wedded, like kuwed na nipate mtoi. But sasa afterwards na hizi attractions tena azingenilete. So no wonder nilikuwa nataka kusettle na huyo dem, because nilijaribu kudate maboy but haikumake. What do you mean, like haikuweza? Haikumake, sikuwa naifeel. Uko naifeel? Hey, you tried, like I tried. Once ama twice. Hata God anajua I tried. You tried. I tried. It didn't make it. I didn't. But so in I think that year hapo ndivyo sasa nilikuwa nataka kusettle na huyu dem. Kusettle. By the way, let me ask this question. And it's like rumors, because juu nitakuuliza in a relationship, for example, lesbians, there must be like a person who is acting like he is the man and the woman. Which part, like, ulikuwa which way? Or is the feminine like part? For me, I was attracted to wase wanaitwa femme. So in this group LGBTQ kuna kuanga na 3 types of ladies. So in the part of lesbians, kuna wase wanaitwa femme, kuna wase wanaitwa stud na kuna wase wanaitwa stem. Stem, femme na stud. So stud ni mwenye ana act boyish kabisa. Kuna femme ni mwenye ana act dem. Azinu ni dem, hata wezi dhani ni lele. Alafu kuna stem. Stem ni msee anavaa tu casual, ako katikati ya stud na femme. So mimi nilikuanga hapo. Nilikuanga na vagali, alafu na va malish. But in the relationship, because nilikuwa more attracted to femme, I could say nilikuwa nina act more manly. But there I've heard the way you have talked and explained femme, stand, hizi vitu ulijulia wapi, by the way? Like, did you research deep into it? Oh yes, yeah. Yes. Before ni make that decision ya ku have ama ku be in a relationship with this girl, I had to do my research. So hii kitu haikuwa tu my feelings, my attractions. I had to do my research. So nili learn more about lesbianism. And by the way, there's something
kitu, for example you are young, au unajua anything to do with LGBTQ, and so did you ever have anything to trigger you, like for example pornography triggers people kufanya vitu zingine. For example, ni kitu ulikuwa interested in, did you ever go and search in the internet? Because internet saa hii simu, mtu akifikiria kitu una search, you search for that thing. For example, you have said about STEM and stuff, maybe we start in the same net. Did you ever like do you like, for example, did kama uliwahi watch mambo za pornographic, when influence mtu kuwa to trigger someone to kufanya venye anaona, cause si kitu anaifeel anaipata inafanywa. Does it trigger someone? Did it trigger you, ama ulipitia kitu kama hiyo? Nilikuwa na watch porn, but not for those reasons. Nilikuwa na watch porn because sikuwa naweza kuji-express what I was feeling. Nilianzia ku watch porn nikiwa class 7. Because I had these attractions, but ninajua it's wrong, but na singeweza ku-express. So my future was obviously ilikuwa tampered with. So I didn't know where I was. And so, by the way, hapo umesema class 7, which was ilikuwa year gani? Because I want to jog my mind. In the time gani una assessing this net? I think it was 2010. Because nilimaliza 2011. Yeah. Oh, ilikuwa 2010. Without 2010, where was I? Well, ilikuwa katoto kabisa. And so ikakuja mambo ya settling, and because sasa tunaongea na it's because you are reformed and you're able to talk about it, because ingekuwa otherwise hadi tungekupata. But how ilikuwaje until the relationship unasema ilikuwa you settle, when iliendaje? Your relationship, it was awesome. Hata kama nimeokoka sasa, it was awesome. Yeah, it was awesome. It's like having a friend mwenye you're there, she's always there, you know. Friendship vile tu unaweza kuwa na beshte boy, afu huyo beshte tu ako hapo every time, you know, every time anataka kusikia uko wapi, what's up with you, tufanye hivi, tujidevelop, you know. Ni kama beshte wawili wamekuja pamoja, and then you want to develop yourself. The issue ni you have sexual relationship with that person. Sasa hiyo ndivyo ilikuwa issue, na hapo ndivyo niliuliza God, sasa nitadu nini? But kama you're not in this relationship, hata isi work. If you're not in this relationship, isi work. Yeah. Na I think haikumaliza 7 days God alijibu. Na but in 7 days God kujibu. How your relationship ilikuwa for how long? Ilikuwa I think 3 to 4 months. 3 to 4 months. Yes. And that's it, is in campus. Yeah. Okay. God akajibu. Still in campus. Sikuwa nimepata kazi nini. Yeah, so God akajibu maombi in 7 days. Yeah, in 7 days. Akajibu, dem ndoyo. Akaenda. Akaishia ukabaki. Wakati kwa matawa hivi. Hiyo kitu by the way ilifanya I got so angry with God. Nilikuwa nataka tu kuacha God, because nilikuwa like nikiwa mtoi, kuna hii time nimekushow nikiwa 6 years I was involved in sexual intercourse na maboy. So nilikuwa like, mbona God nikiwa mtoi au kukuja kunishow like hii ni mbaya, don't do it. Nilikuwa ninajua ni mbaya, but sikuwa na a good foundation. 6 years, right? So sikuwa na good foundation of the truth. So nilikuwa like, God, si ungetuma angel hiyo time, na vile sasa umespeedisha hii answer. Sasa nilikuwa tu hivyo, nika declare my independence from him. So that time and all this time where were your parents? Walikuwa tu Limuru ukifanya hizo vitu na huku nini in the campus. So walikuwa wanajua anything that you are attracted to ladies, your fellow ladies? Kuna hii time nili come out to my dad. Nilikuwa ninamshow hivyo cause nilikuwa nimependa huyo dem kabisa. So nilikuwa ninamshow like I'm gay, ndivyo ajuange nikileta dem akange tu akijua like mimi nakwanga tu gay, siku ya surprise. But sasa yeye alikuja akaniombea, and I thank God aliniombea, because I'm here.
you are here today. So like even in your mind ulikuwa umeplan venye utaleta udem kwa your parents? And ulienda kwa your both parents ama ulienda kwa babako pekee? My dad pekee. Unajua kunaambia kwa hivyo kuna hii ni ukweli like ladies are more attached to their father. I guess So and huko kwa tuseme ukiwa mdogo huko, but did you go to church? Ulikuwa unaenda church kawaida? Mimi nilikuwa mse wa Sunday school. Hadi kwa seko? Yes. All right. Nilikuwa mse wa church. Okay. And by the huku seko, na nilikuwa na relationship na God, na naona niliomba hiyo time because najua God alikuwa na respond to me. Tumeona he was responding to you until hapa kwa 7 days hadi akuja kukuokoa. And I have listened to many stories even with my friends, with many people about jina nini nakataa kutoka bana, lesbianism. Nakataa kutoka. So it happened wananiambia story more about lesbianism in secondary schools. Inakuanga mabishti yangu wananiambia it's there hadi unajipatanga saa zingine like wao wanaweza kuwa interested huko but anafanya juu ya curiosity and so on. What do you think inafaa kuanga kwa seko inafanyanga wasee waingie? A lot of things kabla umesema curious, as human beings we are a very curious beings. Tukiambia usikojoe hapa, hapo ndipo watu wanakojoa. Tukiambia usitupe takataka hapa, hapo ndipo wanatupa kabisa. So I think hata hiyo kuambiwa gayism ni mbaya nini, don't ever do that. As a people kuna ile hiyo kitu ya kukua curious, you want to see, obvious mapero hawatajua hii ni kitu itafanya ukue pregnant, so kuna hiyo that factor. So kuna curiosity. Number 2, kuna mademu wengi, acha niseme mademu because hapo ndivyo nilikuwa. Mademu wengi walikuwa sexually active na maboy. So vile walikuja shule hakuna maboy ni mademu. Afu saa shule kulikuwa na mademu wana act boyish, so wanaona a boy in that girl. So wanaingia hivyo. Na pia kuna watu kama mimi, hata niseme kama mimi, because mimi I think homosexuality was it was in me, it was a sinful nature that was in me. Nika vile Daudi tu alisema, David wa Bible alisema I was born in sin, because kuna ile sin alikuwa ana commit na alikuwa ameshindwa kuitoka na akaambia God amsaidie. So nilikuwa in that kind of sin. It's a sinful nature. Na pia inakujanga through our ancestors, right? So unaweza pata babako maybe anakunywa, wewe unapata hiyo weakness, unajipata tu umeingia tu. Kama David, his ancestor anaitwa Judah, alilala na wife ya babake, so sexual perversion iliingia hivyo kwa familia yao. So na hivyo ndio ilifanya David akuwe weak, like sexually alikuwa weak na alishindwa sana. Ni God tu ali-intervene. Na God ali-intervene after David alisema hii kitu ninafanya it's wrong. So it's by mimi kenye ilinisaidia, niliuliza God intervene. Hivyo ndivyo ninaweza ambia wasi wenye wana struggle na hii kitu. Like kuambia God intervene. Nimeshindwa mimi, intervene. True. And by the way you mentioned nikuulize, you are speaking with a lot of courage. Na msi anaweza dhani it's a staged talk, but it's not. Ni kweli. And courage ulitoa wapi by the, because you are in the hiding, ulikuwa kwa shadows sana kabisa. When was your first time ku agree na kuambia msee mwingine I was going through this and I'm here to change? When was it? Ile time, si unakumbuka sasa after the 7 days niliachana na God. So nilitupa mikono nini, and nikakuwa involved in 2 accidents, nikapelekwa kwa CID, and then
what else happened, nikakuwa hijacked na nilikuwa najua all of these things because nimetoka from his protection, from God's protection. So I knew it was my fault, but I was bitter, I was angry with God. And there was this time nikiwa church, nilikuwa ninaenda tu church just for the sake, nilikuwa kesha, dada alini-invite and sikuwa na feel anything. Wasi wakipraise nilikuwa tu kuna nuka jasho nini, wase wakilia worship, niko like wase ni nini wanalia, kwani wameita ule mtu anaitwa Wagitunguru. So like your time in that chaos niliona God akikuja, alikam through. Like imagine like from getting out of kuangalia wase wako nikiwa like wase wanadu nini, hii ni kitu gani mnadu, unaona? And then niko hapo like God ananiongeleshia, then aliniambia like if you won't accept me now, you will never accept me. Mimi hata sikuwa ninasikiza sana Kenya nasema, but the presence, that was what I lost. Your peace ndivyo ilikuja, na hapo ndivyo niliambia God I surrender. Mimi kitu nimejaribu, nilikuwa baptized nikiwa class 8 ndivyo itoke. Niliokoka nikiwa high school sijui mara ngapi, naokoka Sunday, Wednesday ninarudia. Niliambia God hii kitu nimeshindwa, but God alinishow like wewe just surrender to me, I will help you. Na mimi nikadu hivyo. In 2020 hapo around February unasikianga kukuwa filled with the Holy Spirit. That is what happened at that time. Nilikuwa ninaishi Kimbo na God aliniamsha at around 3 ama 4 am. Akaniambia niombe. Mimi nikaanza kupiga magoti, nikaanza kuomba. Kwanza kuomba nikaanza ku speak in tongues. Like hiyo ni kitu nilikuwa ninataka, but nilikuwa tu nadhani wasee huwa wanajifanya. Like si ni kuput words tu alafu unaanza kuongea. Like hiyo time it was so real, na hiyo encounter alone ndivyo ilifanya nijue enyewe God is real. Na obviously when the Holy Spirit is upon you, you will receive power, you will be bold. Amen. Na hivyo ndivyo ilifanya. Na no wonder ninaongea na wasee about this thing, na niwajulishe like God can do it. God can do it. Na bebe pastor team limiting wapi? After 2020 hiyo ni time ya corona, hatukuenda church. So 2021 as a family, like mimi, babangu na mamangu tulikuwa tunatafuta church. Mimi nikaenda tu kwa bedroom yangu huko Limuru, nikaambia God tunatafuta church. Hata yule pastor wa ile church yenye unataka tuende atu contact. Like before hata nisimame like Pastor T alini text akasema like the studio iko ready. Aliniambia studio iko ready. Niko like hata sijatoka from my knees na already God ashabonga. Then nikaambia Buddha, na hivyo ndivyo tulirudi kwa church. So mkaenda kwa Pastor T nitoaje? Little Life Church International. Iko hapo hivyo Naivas. Behind Naivas supermarket. Mkafika kwa sisi kuendeleza hiyo stage. Akakutextiwa na pastor. So akakutest na ukaona maombi imejibiwa hadi before uamke. Yeah. So hapo ndivyo saa tulijoin Life Church International. Dad alifanya surveying. Najua ni poa kufanya surveying, si kwenda tu kwa church hivyo. So dad as our priest alienda kusurvey the church, akaona iko fiti, kuna God, ndivyo akatushow tuishie. Na ukiwa huko unashiriki church gani ukiwa Mweki? Nikiwa Mweki, Life Church International. Inakuwa wapi? Bado ndani every Sunday. God akishabonga ni vizuri kumuombe. True. And ulikuwa umesema
tukianzia in that year 2010 when Obama came to Kenya. It is 2010. Sikumbuki. But when Obama came to Kenya, you prayed that afadhali ingekuwa legalized. Kama unajua kuna watu wengine bado wanaomba legaliziwe. Kuna watu wa ganja farm, they also say legalize it. So ndio ilikuwa they legalize it. Your opinion, your prayer, did it change now? Oh yes. It may change because at that time nilikuwa naiona hiyo kitu kama it is discriminatory, discriminate against wase wenye ni wa LGBTQ because mimi nilikuwa najijua like maboys sijui kama tutawezana, mimi I have attractions to girls. Na pia hiyo time nilikuwa na watch movies na nilikuwa nina select movies zenye ziko na gay people, ndio at least nisikie hata mimi kuna vile naji express, unaona. So nilikuwa nataka sana like ni huyo Obama a convince Uhuru ikuwe legalized. But sahi after kuokoka I've learned a lot. Like it's not even discriminatory. Hiyo vile tu iko wase wanadhani wanatu save, wase wenye wana homosexuality wanadhani wanasaidia wase wa LGBTQ, but I don't think wanawasaidia. Hawasaidii. Because ikiwa band inamaanisha hao watu watashikwa wapelekwe prisons. Wataendelea. So Kenya ninaweza sema sahi isikuwe legalized na isikuwe criminalized. So you think it should not be legalized, but notion any penalties, those penalties of kufungwa, kutafutwa. Ikawe as a young person, of which I don't know, sijui kama ushaipitia sexual weaknesses. Kuna vile unaweza pitia na uanguke along the way. See, imagine ukianguka alafu upelekwe polisi. Not too bad. Watakusaidiaje? Hapo hujasumbua mtu mwingine, hauja harm any other person, right? So hapa ndipo mimi huwa ninasemanga isikuwe criminalized. Jumse hakuna mtu amekuwa harmed ama hakuna right ya mtu mwingine imekuwa infringed. Tunaona kitu kaa rape umeharm mtu mwingine. You obviously as a physical government you have to be jailed. Because infringe on the right of the other person. But sasa homosexuality by the way ni ka fornication. Na tusipoitreat hivyo haitawahi kuwa hii battle against homosexuality haitawahi kuwa won. Itakuwa won. But they have it ever occurred, so please senye ulikuwa kwa hizo stuff zote LGBTQ stuff hizo zote, did it ever occur to you, for example you have said Obama alikuja Kenya kusema, if it ever occurred to you like uende majuu legalized, uende like you can express yourself in any way? Yes, actually huyo dem tulikuwa tutabonga na yeye, we will marry, tutakuja pamoja, work hard, afu tuende majuu, tukae huko sasa na watoto wetu watoto wenyu watoka wapi kwanza? Hapo unasema watoto wangetoka wapi? Tuko tumesema story ya IVF na kuadopt. Nini watu IVF ni vile unaweza sperms donors and kuna kwanga na inaitangwa sperm bank. Unaweza enda tu like because sasa as two ladies hakuna mtu akona sperm, so labda mngefa msikilizaji wangu hizo story bana but so mlikuwa na dream ya kwenda majuu and so on, please it's legalized and it was not, we thank God kwa hivyo and sahi you are good in your life. Unaendelea life yako? Life yangu iko fiti ndani ya Bwana. Did hiyo time chenye yote ulipitia, it affected your life even if uko born again? Imeni affect. I think masomo yangu imeni affect na pia my mental health imeni affect sana, because unaona hii ni kitu ninafikiria a lot. Ninashindwa WhatsApp, ni mimi niko na shida
kwani WhatsApp, mbona God aliniumba hivi? Hizi ni maswali and you are young, alafu ilifanya nikue ni access porn at a very early age. Yeah. Na as in ilini affect tu sana, and my education ilienda tu chini, but at least hapo dadia God alinisaidia. You dating? Ndio msikizaji, una date? Bado niko single. Bado uko single. Yeah. And kutoka hiyo time hujai date, like kama ulishai date na mkaachana? Sijai date. Hujai date, why? Yeah. Why? Because ninataka life yangu na God kwanza ikuwe firm. For how many years? Like sahi umesema from ukue born again ni how many years? I think this is the 4th year. Yeah, the 4th year. Nataka ifike ngapi? Za 7 za Jacob baba hivyo. Mimi najua God ni faithful, and ile time ataniona niko ready, na pia mimi nitajua niko ready, but ile time ataona niko ready kutakuwa na signs. Kutakuwa na signs. Mtu atakuja aseme Mercy. But for now tunataka like nikuwe holy. First of all, that's my priority. Ndivyo nipate msee mwingine mwenye ni holy, ndivyo nipate watoto ambao ni holy. And because we are winding up our interview today, there are many people, for example, with the mambo ya lesbianism, there are people going through masturbation, lesbianism, gayism, hizo stuff zote. Na fornication. Kuna fornication pia. Fornication na Kikuyu ni gutharia. Gutharia here and there. But how could you, unaweza ambia, so what is the solution? Because for example, there are many, I have ever researched about those things, but then nikikuja kwa interview researched and how people wanaambia ngo wenye wanaweza wacha sijui wakue wasikue idol, stuff kama hizo wanaweza fanya nini by the way, tueleze. Kitu ya kwanza ni kukuwa willing. Hawezi force msi a change. Hata wewe mtu akue first of all willing. Second of all, mimi nilisaidiwa na God. So sijui vile unaweza jisaidia bila God. Hiyo me I don't know. Yes. And bado nikiwa in God, God alinifunza how to have self control. Na hiyo ni kitu inahitaji training. Si kitu unaekelewa mkono inakuingia. It's a training. Yes. So kani masturbation, fornication, man, you have to know how to control yourself. Yeah, and you have to train yourself. Yeah. And one of the fruits of the Holy Spirit. Yeah, it's a part of the fruit of the Holy Spirit. Self-control. I Yes. remember that was in primary school. Yeah. In class gani, but hiyo self-control. Nakumbuka hapo pia siwezi rudisha. Vizuri sana. By the way, I want to thank you. And by the way, leo ilikuwa tumeshoot this interview Women's Day. Happy International Women's Day. Na sisi kuambia by the way tukianza. Walikuwa na celebrate leo, and you are such a superwoman, and may God bless you. And kitu yenye unatamani kufanya in life, kuwa with that relationship with God, may God protect you. Amen. Even from the power of Satan. Because Shetani akiona like you have decided, umeamua ku have that relationship with God, you will try to change. I know you have but you have ever patana ukiwa sahihi eti unataka kukaa na holy life, usahau hizo stuff zote. Kuna mtu ashai kukatia dem mwingine ashai Clerks. Na venye. Yeah, sana. I think ni kama ilikuwa increased. Because hiyo time nikiwa lile nilikuwa STEM, sikuwa na vibe. So after kuokoka nilichukua hiyo mandate ya kusaidia wase. So kuvaa hivi inanipea access. So hata ikinipea access huko nje wase hawajui. Like tungepatana na wewe ungejua tu hawa ni wale watu. But me in my mind I must make sure that I know what I'm doing. And then lakini some madem of course wananiona pia, and then obvious watanikatia, but God amenisaidia. Ile training amenifunza it is bearing fruits. It's bearing fruits. By the way, unavanga dresses? Nili change my wardrobe.
Why did you change? Because ya mandate yenye nili take ya kusaidia wasi wenye wako ulikuwa kaa wao. All right. And are you planning to hivyo umesema you changed according to your mandate, una plan ku change? Unajua you can have a mandate but unajua kuna wale like unavaa nguo za kazi, sema hizi za kazi na kuna za time nikiwa not official duties. Shida ya kazi ya Mungu like the 24/7. Unaweza toka nikiendea chai hapa and then msee anadhani tu mimi ni side yao. Mimi napewa tu access, mimi namwambia nimeokoka, ako like so it's a 24/7 job. And they are doing well. And thank you so much. Bado tutaongea. And you are except from being umetuambia your profession, umetuambia you are a singer. You are a singer, a rapper, be specific. And watu wakufollow wapi on your socials? Unaweza ni follow Mercy Clerks released on every social media platform. Facebook nipate pale, IG, TikTok na pia YouTube. Kuna ma videos nyingi sana, ma songs kibao ziko huko. I hope wataenda watch huko and they subscribe pale hivyo. And I can see you're doing well. By the way, nimeona like song latest utatulizia when? Very soon. Coming soon. Bas, tutangoja. We will share and comment. Unajua kuna share, comment and thank you so much for kuja, and we are happy. I'm happy that I have talked to you. It's a very special interview with you. Sijui nitakuwa nikisema wewe interview ya leo hadi Kikuyu ulipatana na mtu special kabisa. And thank you so much, and I hope this interview itasaidia wasi wengine wako huko nje and you speaking up about it. And I hope itasaidia huyo msi ako huko nje anapitia the same thing. And thank you so much our viewer at Ndei FM. Thank you so much for being with us from where we started. And now I can see time is beyond, and I can tell you thank you so much for always subscribing to our channel, and we don't take that for granted. And continue subscribing to our channel, and in the next video. And for your information, today our camera lady was Gikaro, our boy. Go there and subscribe, and I hope you enjoyed this video. Till next time, I'm Samuel Kamity. Today tunashutia place kunaitwa huko ni place huko kunaitwa aje? Mweki. Naitwa Mweki. Karibu sana. Asante. Na by the way, before hadi tujie kwa debate, unajua naangalia surroundings. Hapa sijui kama camera itaona, kuna vitu 4 umeandika about time, surrounding, money and management. Kwanza hebu tuanze na hapa kwa money. Pesa muhimu. Nani hapendi pesa? Hakuna mtu hapendi pesa. Lakini sasa hii nilikuwa tunaandika like vile nitaweza kumanage everything. So ya kunikumbusha like nikipata do sio tu kutumia kuspend. So obvious kuna consumption. Vile tu nimeandika kuna investment, savings, giving na pia kuna tithe na offering. Na umeiandika ikiwa kwanza ama ndio hiyo ndio ya kwanza. Lazima tupe God kama priority. Kaisari tupatie Kaisari. Si ndio hiyo sasa. Na kuna time. Kuna time, so vile natumia time yangu kuna ile spiritual development na pia my purpose, to fulfill my purpose like what you are doing now, na pia ku gain more knowledge. So hivyo ndivyo ninatumianga my time. Kenye sijaandika hapo ni leisure. Leisure bado iko kwa time. Bado iko kwa time. Na tuende kwa management. Sasa hiyo management ni ya ku manage money, time and also the surrounding. And surrounding cleanliness, deliverance. Hii deliverance ni tunajua hii ama ni gani? Ndio tunajua. Unajua tunasikia deliverance nadhani ni places za churches. Receive. Kuna kuanga na exorcism na deliverance. So deliverance inakuanga gradual. Na kuna freedom and success. Si ndio hiyo sasa. Asante sana. Nataka kujisurround na success. Okay, nimesoma kitu. Hadi sikuangi na hizi vitu. Tunaenda. But all in all, we thank God.